didn't know you were awake, I swear. Tudo bem? Por que você está com medo? Onde estou? Quem sou? Tudo bem. Don't worry about it. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You're back in Haven, my lord. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. Então estamos salvos? Eles estão felizes? Nossa, que dependente. O que acontece agora? So, a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Cassandra está exigente. O que é isso aqui? Uma caixinha. Lótus do Amanhecer e Raiz Élfica. Acho que esses são itens pra gente fazer poções de cura, envios especiais. Cajado do Dragão. É do Goku, será? Vamos ver. Inventário. Armas. Ataque 37. Qual é o que eu tô usando? Do Acólito. Ataque 28 só. Vamos ao Cajado do Dragão. That's him. That's the Herald of Andraste. They said when he came out of the Fade, Andraste herself was watching over him. Hush. We shouldn't disturb him. Andraste é como se fosse a deusa desse jogo, desse mundo, eu acho. I thought Seekers knew everything. It's complicated. We were all frightened after the explosion at the Conclave. It isn't complicated. Andraste herself blessed him. Está todo mundo com a mão no peito. É, ele parece que virou um herói. Vamos até aquela igrejinha ali. That's him. He stopped the breach from getting any bigger. I heard he was supposed to close it entirely. Still, it's more than anyone else has done. Demons would have had us otherwise. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Essas partes de leitura, não sei se vocês apreciam. Me digam aí nos comentários. A luz guiará em segurança pelos caminhos deste mundo até o próximo, pois para aquela que confia no Criador o fogo é água. Como a mariposa vê a luz e segue rumo ao fogo, ela deve ver o fogo e seguir rumo à luz. O véu não possui incertezas para ela. E ela não conhecerá o medo da morte, pois o Criador será seu farol e seu escudo, sua fundação e sua espada. Transfigurações 10:1. Geralmente cantado por pessoas em luto enquanto acendem velas. Um canto para os falecidos. Acho que a Cassandra tá aqui. God completely mad. He should be taken to Val Royo immediately, to be tried by whomever becomes divine. I do not believe he is guilty. The prisoner failed, Seeker. The breach is still in the sky. For all you know, he intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Chain him! I want him prepared for travel to the capital for trial.
Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Fiz o que pude. Ainda suspeitam de mim? Você quer a minha ajuda? Não, não é uma pergunta. Você quer a minha ajuda, de novo. Fiz o que pude. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence? Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. Não sou um escolhido. Resposta confusa. O que mais você quer? Está falando sério? Você acredita que sou inocente. É uma afirmação com um símbolo de pergunta. Abençoado seja o Criador. Acho que eu não sou um escolhido. You realize I'm a mage. I have not forgotten. No matter what you are or what you believe, you are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Vamos investigar. A Inquisição de antigamente estava com essa dúvida mesmo. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. Vamos investigar de novo que o negócio tá bom. Você quer uma guerra santa? É uma afirmação com símbolo de pergunta. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. Eu quero ajudar, isso é bem estranho. Concordo por enquanto. We'll see how this goes. That is all we ask. Help us fix this before it's too late.
E assim começa a nossa épica aventura. Eu subi de nível? Acho que sim. A ameaça continua. Vá à chantria de refúgio. Does it trouble you? Quero que isso saia? Não, nem tanto. Tudo bem. Ela não fechou a brecha. Tudo bem. Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Isso parece perigoso, parece mesmo. Parece divertido, não. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Títulos impressionantes. Por que estou aqui? Cassandra tells me you have a plan. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. A Chantria denunciou a Inquisição e você em especial? Denunciar como? Acham que a culpa é minha. Isso foi rápido. Isso importa? Acham que a culpa é minha. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you, a mage, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Será que vamos ser atacados? Então o problema sou eu, não muito? A brecha não os preocupa? They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat, they just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Falarei com ela. Por que ela nos ajudaria? Isso pode ser um problema. Por que ela nos Why would ajudaria? someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable thought. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Missão cronometrada. A mesa de guerra permite que você aplique o poder da Inquisição por toda... não sei como fala isso. Orlé e Ferelden. A Madre Giselle está nas terras distantes que podem ser encontradas no lado de Ferelden.
Então a gente tem que ir pra lá, né? Conquistada por Orlé, assolada pela guerra civil, arrasada pela quinta podridão. Nossa, o negócio tá feio aqui. Adversidades são algo comum em Ferelden. Com o véu enfraquecido, o reino está mais turbulento do que nunca. Hã? Não sei nem de onde veio essa voz. A Inquisição pode desbloquear novas áreas para você explorar por meio de operações de exploração. Realize agora a operação de exploração para desbloquear as terras distantes no lado de Ferelden, na mesa de guerra. Explore as terras distantes. Madre Gisela foi vista pela última vez nas terras distantes, nas imediações de Rocha Vermelha, cuidando de refugiados que fugiram da luta entre templários renegados e magos apóstatas. Aceitar relatório. Você gostaria de reunir seu grupo e ir para as terras distantes agora? Sim. Será que eu posso escolher os 4? Posso. Herald of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. Everyone's a little nervous around mages right now, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. All of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Eu não entendi. Prazer em conhecê-la. Ouviu histórias sobre mim? E o que se fala daqui? What's the situation out here in the hinterlands? We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Bem, pessoal, vocês não imaginam a quantidade absurda de dados que esse jogo tem, de conteúdo que esse jogo tem. Então, para fazer uma coisa mais gostosa de se assistir, eu decidi meio que resumir as partes que não são obrigatórias e só explicar basicamente para vocês como é que funciona. Esse aqui é o mapa dessa região, que é uma região pequena, na verdade não é um nada comparado ao todo do jogo, acho que uns 1%. Aqui a gente tem uma legenda do que esses ícones são. E nesse mapa a gente vai ter uma quantidade enorme de side quests que não são tediosas, mas também não são empolgantes para se assistir num vídeo. Esses acampamentos aqui que a gente pode habilitar para conquistar todo o território. E a gente ainda vai ter essas coisinhas pontiagudas aqui que indicam a presença daquelas fissuras, que você pode ir até o local e derrotar os inimigos para fazê-la desaparecer. A gente tem também esses pontos de exclamação que liberam side quests. E no centro de tudo, nessa seta dupla apontada para baixo, a gente tem a side quest, a missão principal. Isso aqui tudo é side quest, isso aqui eu estou até fazendo agora. Enfim, bem, eu tô assumindo aqui que vocês não vão querer assistir toda essa coisa paralela, né? Que eu tô assumindo que vocês vão querer assistir mais a parte carnuda mesmo do jogo. E é isso que eu pretendo mostrar. Pronto, agora depois de algumas quase horas de exploração, eu liberei algumas coisinhas aqui no mapa e eu vou partir para a missão principal. A ameaça continua. A fama dos trabalhos da Inquisição se espalhou pelas terras distantes. Os clérigos da Chantria em Val Royox, sei lá, estão prontos para o encontro.
Livre-se das ameaças nas encruzilhadas. Acho que é isso. Então vamos indo. A gente pode descer por essas encostas assim dessas montanhas. Mas tem que tomar cuidado pra não levar dano, ó. O cara tá até avisando. É isso aí. Ó, levei um dano bem leve. Viram? Aí pelo mapa também a gente encontra essas coisinhas. É raiz, é minério, várias coisas que a gente coleta pra... Ó, aqui tem um pedacinho de ferro. A gente coleta pra vender ou pra fabricação de itens. A gente já tá perto da encruzilhada. Teve uma batalha aí entre magos e templários. E tá rolando ali ainda mais na frente. Eu acho que alguma coisa. Looks like they could use a hand. Eu subi acho que uns 2 níveis ou um nível enquanto eu tava explorando o cenário. E eu tô investindo meio que em magias de trovão. De elemento relâmpago, quer dizer. Porque eu achei que são as mais bonitas. Motivo bobo, né? Nossa. Be ready. More coming our way. Ó, aqui eu tô armando uma magia de proteção, que ela gera um campo de força em volta de quem estiver dentro da área de efeito dela. E essa magia é como se fosse a substituição da magia de cura. Porque a gente não tem magia de cura aqui, tem poção de cura, mas não magia de cura. Então enquanto esse campo estiver ativo, você não leva dano, mas ele pode ser quebrado. E deve ter até alguma arma que perfura também o campo. Tenho quase certeza que eu já até mostrei uma. Ou se eu não mostrei, ficou numa das partes do vídeo onde eu só joguei e não gravei. That's the end of it. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, Mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle? I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Você me chamou? É para isso que estou aqui? Você não é contra a magia? Mas não quero esse título. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. Foi uma tragédia. Você não apoia a Chantria? Isso não é desculpa. But don't you stand with the rest of the Chantry? With no divine, we are each left to our own conscience,
And mine tells me this. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. Apelar a eles? Isso vai funcionar? Mas eles me querem morto. That won't just make it worse. Because you are a mage? That too. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. The power is the unified voice. Take that from them and you receive the time you need. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate, or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call, as they will listen to no other. You could build the Inquisition into a force that will deliver us, or destroy us. I will go to Haven, and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can.